बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं बैरूत में जो फ़लस्तीनी शोहदा का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। आप मुझे उस कब्रिस्तान में देख रहे हैं और मैं इस कब्रिस्तान में इसलिए आया हूँ कि मेरे पीछे एक कब्र है और ये कब्र है मुफ्ती अमीनुल हुसैनी की। और ये जो मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब हैं, ये 1974 में इनकी वफ़ात हुई थी यहाँ बैरूत में, और 1974 में उनको यहाँ पर दफन कर दिया गया क्योंकि उस वक्त इज़राइल जो है उसने मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब को गज़ा में दफन करने की इजाज़त नहीं दी। तो ये जो मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब की कब्र है, उनका मज़ार है, यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो लेबानन में सूरत हाल है, इस पूरे मशरक़ वस्ता में जो सूरत हाल है, इसका ताल्लुक़ गज़ा के साथ है। और मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब जो हैं ये मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन थे और इनका ताल्लुक़ गज़ा के साथ था। और इन्होंने कई साल तक जलावतनी की ज़िंदगी गुजारी और फिर आखिरकार इनको बैरूत में पनाह मिली और यहीं पर इनका इंतकाल हुआ और यहीं पे ये दफन है। ये जो मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब हैं, इनके बारे में मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इनका शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ था। और अल्लामा इकबाल जो है वो मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब की दावत पर मस्जिद अक्सा भी तशरीफ़ लेके गए। जो बैतुल मक़दस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें अल्लामा इकबाल ने शिरकत की थी। उसके मेज़बान मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब थे। मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब जो हैं उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा के अहाते में तदफ़ीन का अहतमाम किया था क्योंकि उस वक्त अभी इज़राइल कायम नहीं हुआ था। और मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब जो हैं, क्योंकि वो मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन थे, तो उनके पास इतना इख्तियार था कि उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, जिनका इंतकाल लंदन में हुआ था, उनको मस्जिद अक्सा के अहाते में दफन करवाया। फिर ये जो मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब हैं, इनका कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक ताल्लुक़ था। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब के साथ राब्ते में रहते थे और इन्होंने बहुत से ख़तूत कायद आज़म को लिखे। कायद आज़म ने बहुत से ख़तूत मुफ्ती अमीनुल हुसैनी को लिखे। और मुफ्ती अमीनुल हुसैनी जो है उनकी दरख्वास्त पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कई दफ़ा रजब के महीने में जब शब मराज करीब आती है तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मुफ्ती अमीनुल हुसैनी की दरख्वास्त पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यौम फ़लस्तीन मनाया करते थे। और फिर यही मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब थे जिन्होंने जब पाकिस्तान बन गया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुबारकबाद दी। और इन्हीं के कहने पर जब इज़राइल कायम हुआ तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो अमरीकी सदर था ट्रूमैन, उसको ख़त लिख के कहा कि हम इस नाजायज़ रियासत को तस्लीम नहीं करते। मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब को दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया की तरफ से मोस्ट वांटेड टेररिस्ट करार दिया गया, इनको दहशत गर्द करार दिया गया। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो इसके बावजूद कि बरतानिया ने इनको दहशत गर्द करार दिया था, वो इनके साथ ना सिर्फ राब्ते में रहते थे बल्कि फ़ंड इकट्ठा करके मुफ्ती अमीनुल हुसैनी को देते थे। और फिर कायद आज़म की वफ़ात हो गई। फिर मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब जो हैं उन्होंने एक और पाकिस्तान के लिए कारनामा सर अंजाम दिया, और वो ये था कि अंग्रेज़ों के दौर में जो कबायली इलाक़ों में एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था वज़ीरिस्तान के इलाके में, तो वहाँ पर फ़कीर एपी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुसल्लह मुज़ाहमत जारी रखी। तो मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब को हुकूमत पाकिस्तान ने बुलाया और ये ख़ास तौर पे वाना गए। वाना में जाके इन्होंने जो वज़ीर कबाइल हैं और दीगर कबायली अमायदीन हैं उनसे बात की। इनकी दरख्वास्त पर उन्होंने हथियार फेंक दिए और हुकूमत पाकिस्तान के साथ अमन मुआहदा किया। फिर मुफ्ती अमीनुल हुसैनी साहब जो हैं आज़ाद कश्मीर गए। अब्बासपुर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये मैंने आपको पूरी जो बैकग्राउंड बताई है उसका मकसद ये है
کہ آج جو لبنان میں صورتحال ہے، غزہ میں صورتحال ہے اور جو مزاحمت ہو رہی ہے، اس مزاحمت کا آغاز مفتی امین الحسینی صاحب نے کیا تھا. اور یہ جو شہداء کا قبرستان ہے بیروت میں، اس میں آپ کو بہت اہم جو فلسطینی شہداء ہیں ان کی قبریں نظر آئیں گی. یہاں پر جب میں 2006 میں آیا تھا تو مفتی امین الحسینی صاحب کی جو قبر ہے اس کی حالت کافی خراب تھی، اور اب اس کی حالت بہت بہتر ہے. اور یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس وقت بھی جو لبنان میں جو اسرائیل کے ساتھ ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اس کی وجہ فلسطین ہے، اور فلسطینی جو ہیں ان کو لبنان میں پناہ دی گئی اور پی ایل او نے یہاں پہ اپنا ہیڈ کوارٹر بھی قائم کیا. لیکن مفتی امین الحسینی صاحب پی ایل او سے بہت پہلے یہاں پر آ کے انہوں نے پناہ لی اور یہیں پر ان کا انتقال ہوا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو لبنان میں آپ کو کچھ اور بھی یہاں پہ جو ہے قبریں وہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ جو پی ایل او کے سربراہ ہیں ابو عمار یعنی کہ یاسر عرفات، یہ ان کی ایک علامتی قبر ہے. وہ یہاں پہ دفن نہیں ہے لیکن یہ ان کی علامتی قبر ہے. اور اس طرف آپ کو بہت سے جو فلسطینی شہداء ہیں یہ اس طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فلسطینی شہداء جو ہیں یہ ان کی تصاویر ہیں. اور یہ اس طرف بھی آپ کو بہت سے فلسطینی شہداء جو ہیں ان کی تصاویر یہ نظر آ رہی ہیں. ان کی قبر، ہر کسی کی قبر پر تصویر لگی ہوئی ہے. اور یہ ایک بہت ہی مشہور جو فلسطینی رہنما تھے احمد علی محمد قری، جو ابو علا کے نام سے مشہور تھے، یہ ان کی قبر ہے. میں اس قبرستان میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے اس وقت لبنان کی صورتحال کے ساتھ. اس وقت جو لبنان میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ حزب اللہ ہے، اور حزب اللہ جو ہے اس کا جو سب سے بڑا سپورٹر ہے وہ ایران ہے. اور ایران اور اسرائیل کا جو سب سے بڑا تنازع ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ فلسطین ہے. اور یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے ذریعے سیز فائر تو ہو گیا اور امریکہ نے ایران سے پابندیاں بھی اٹھا لیں، دوسری طرف لبنان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں. لیکن جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو مشرق وسطیٰ میں مستقل امن قائم نہیں ہو سکتا. تو آج میں آپ کو اس قبرستان سے اب باہر لے کے جاؤں گا اور ہم بات کریں گے لبنان میں جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اس میں حزب اللہ کے حامی بھی ہیں اور حزب اللہ کے مخالفین بھی ہیں، ارکان پارلیمنٹ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، کہ ان کے خیال میں مسئلہ فلسطین کا حل کیا ہے. اور مختلف لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اب یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے اور لبنان اور اسرائیل کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ان کی کیا توقعات ہیں. 44 سال پہلے 1982 میں معروف شاعر فیض احمد فیض نے بیروت کو کربلا سے تشبیہ دیتے ہوئے ایک نظم لکھی تھی جس کا عنوان تھا ایک نغمہ کربلائے بیروت کے نام. 2026 میں بھی بیروت اور جنوبی لبنان کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے. اسرائیلی فوج کے حملوں میں 4000 سے زائد لبنانی شہید ہو چکے ہیں اور 12000 سے زائد لبنانی زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ تقریباً 15 لاکھ لبنانی جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. لیکن ان تباہ شدہ علاقوں میں بھی محرم کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. اور
लेबनानी अवाम का हौसला बुलंद नज़र आता है। लेबनान में 18 मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार बसते हैं। लेबनान का सदर हमेशा क्रिश्चियन होता है। लेबनान का वज़ीर आज़म सुन्नी मुसलमान है और लेबनान की पार्लियामेंट का स्पीकर शिया मुसलमान है। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान में एक सियासी जमात की हैसियत से हमेशा इलेक्शन में हिस्सा भी लेती है और इस वक्त पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह को 18 नशस्तें हासिल हैं, जबकि वज़ीर आज़म की काबीना में 5 मिनिस्ट्रियाँ हिजबुल्लाह के पास हैं। लेकिन इसी हुकूमत ने हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग पर पाबंदी भी लगा रखी है। आम लेबनानियों की बड़ी अक्सरियत हिजबुल्लाह की हामी है, लेकिन हिजबुल्लाह के मुखालफिन की भी लेबनान में कमी नहीं है। What is your name, dear? My name is Hadi. Hadi. Hadi, can you tell us what is the situation right now in Lebanon? The situation is very complicated. The government is taking a very bad stance against the resistance that is representing the free people of Lebanon against the Israeli interest in our land, in our riches, and their expansionate aim to spread to South Lebanon and other parts of Lebanon. The resistance is doing very well, but Israel is every day destroying, killing very big numbers of people and civilians. Yeah. Okay. So, how much support Hezbollah enjoys in Lebanon? Hezbollah enjoys a very big portion of support from the Lebanese people, but the West money, with the Gulf money in our TV channels, they spread the fake image that many people are against Hezbollah. But in general, the people support Hezbollah, and they know Israel and US interest in our country in a very bad way, and the influence they are spreading here. So, some people within the Lebanese government, they want Hezbollah to be disarmed. Yeah. And they have also banned the military wing of Hezbollah. So, if Hezbollah is disarmed, what will happen? This is never gonna happen. Okay. Hezbollah is always gonna be present on the battlefield. If they couldn't disarm Hamas in Gaza after 3 years, it would take them hundreds of years to disarm Hezbollah. Hezbollah is always gonna be present. We were in very more difficult situations in Lebanon back in 1982, in 1990s, in 2006. Now Hezbollah is present. He is doing very good on the battlefield with all the support that Israel is getting from the US and the Western governments. Inshallah, the government in Lebanon is gonna fail, and after all of this is done, it will be the time to comfort them and let them leave to get a true government that represents the Lebanese people. And recently, Pakistan did some diplomatic effort to make peace between Iran and United States. What do you think about the efforts of Pakistan? The efforts of Pakistan is appreciated with other countries. Inshallah, Iran will be victorious in this battle. And the last agreement that was signed by Trump and the Iranian president just proved that Iran is victorious in this war, and every goal the US and the Israeli Zionist entity that they set for themselves in this war, they failed in it. Thank you very much. You're welcome. Good. Thank you. And I want to say one more thing. Greetings to the Pakistani people, and we hope they always stand on the right side in history. Thank you. We will talk to Professor Makarram Rabah. He is the assistant professor of history in the American University of Beirut. Thank you very much, sir. First of all, tell us what is your opinion about the recent joint statement issued after the talks between United States and Iran
in Switzerland because Lebanon is mentioned in that. Do you hope that something positive will come out of the talks between United States and Iran? Well, certainly as a Lebanese, I am very alarmed at the way that Lebanon was mentioned. I would have preferred that Lebanon has a separate and clear mechanism that explains how Iran will commit to basically disarming one of its proxies. As it stands, the problem with Trump and his administration that they are putting so much weight at the Iran deal that they don't understand that the reason why the war happened is still there. So basically the proxies, the ballistics, and the nuclear weapons. As it comes to Lebanon, I would be really happy if there's a sustainable ceasefire. But as it stands, despite the Switzerland efforts and despite the Islamabad talks, we have yet to see a real ceasefire stand. So when you talk about the proxies, you think that the Hezbollah is the proxy of Iran? Well, it is the main proxy. It's the tip of the spear for the Iranian project. And more importantly, it's one of the proxies that border Israel, which means that the Iranians want this as a kind of leverage against the Israelis, which makes Israel somewhat impossible to get out of Lebanon as long as this danger on their security exists. So do you think that if Hezbollah is disarmed, so Lebanon will have peace? Well, certainly we will have a better chance at peace. And if we do have any sort of problems with the Israelis, it will not include full-scale invasion. If we take, for example, Jordan and Egypt, they do have border problems, but they don't translate into a full-scale war. And more importantly, regardless of what the Israelis want, as Lebanese, it is not natural to have an army which is stronger than your own army. So sovereignty is important for any country, including Lebanon. So why the Lebanese army is weak? Because the Lebanon have a lot of resources. So why there is no strong air force, there is no strong navy in Lebanon, and why Hezbollah is stronger than the army? Well, one has to compare this differently. We don't have a weak army, we have a weak state. The state has to invest heavily in the security apparatus. And more importantly, even if we are to invest in this, it doesn't mean that our army will be capable of fighting Israel. However, the minimum that we require is this army's ability to protect Lebanon and its borders. The reason why we have a weaker army is because of 15 years of Syrian occupation, then 10 or 20 more years of Iran basically making Hezbollah more powerful by weakening the Lebanese political system. And more importantly, I think there's a kind of a Faustian deal, a devil's deal between the Lebanese political establishment and Hezbollah. They use these weapons to protect their own corruption. So you mentioned the Syrian occupation, you also talking about Hezbollah, but what about the Israeli occupation of Lebanon from 1982 to 2000? Don't you think that Israel is also a problem for Lebanon? Well, certainly Israel is a big challenge and a problem for Lebanon. But as a young man, I saw Israel leave in the 2000s. It was our government that did not do the right thing. Israel invaded Lebanon in 1978 and then in 1982 because of the Palestinian Liberation Organization, an organization which the Lebanese authorities allowed to operate out of Lebanon. As a Lebanese, I think one should be mindful of his own house. And if there's a danger, if there's a wolf outside, we can deal with them. We don't need to confront them every time. By staying inside our house, by being diplomatic, and by leveraging our relations with the international community, we can protect ourselves. More importantly, at this particular moment in time, Hezbollah and Iran and all of these proxies have tried to destroy many of the Arab countries around us. The Israeli state wants peace ultimately because it costs us too much to continue invading Lebanon, whereas Iran simply lives off the resources of the countries, including my own country, Lebanon. Many people talk about the plan of Greater Israel, and there is a map also, and many areas of Lebanon, Egypt, Syria, Jordan, Turkey are part of the map of the Greater Israel. So what do you think about the plan of Greater Israel? Well, as an academic, I think that this plan does exist.
Just like in Islam, you have the ISIS and you have the extremist Islamists, they want to create the caliphate. So certainly, realistically, Netanyahu uses this scare to scare the area, but on the ground it is nowhere to be found, simply because in the case of Lebanon, biblically, in the Bible, it is mentioned alongside Israel. It's not the same like Palestine. The Palestinian issue is different. The Israelis cannot recognize Palestine, whereas Lebanon is there. And more importantly, Lebanon did try to sign a peace deal in 1983 with Israel. It was the Lebanese that backed out of this. More importantly, in 2000, it was a unilateral withdrawal from Israel. We have the Ben Gvirs, we have the Smotriches, but we also had the Ishaq Rabins of Israel. And in the Arab world and in the Islamic world, there's many people that really want peace. However, Iran as a model can only survive if there is warfare and there's conflict. So, in your opinion, what is the ultimate solution of bringing peace in Lebanon? One has to start by disarming Hezbollah, because the main reason we have an Israeli occupation of Lebanon is because Hezbollah and Iran have occupied the Lebanese state, and they have invited occupation. Before October 7, sir, we did not have any Israeli occupation of Lebanon. It was Nasrallah, Hassan Nasrallah's entry into the war that invited occupation. So in a way, whatever we want to do, even if we don't sign ultimate peace, not having weapons controlled by the Iran Revolutionary Guards will ensure that our land is not invaded every couple of years. No, you are saying that the disarming of Hezbollah is the ultimate solution. So, do you think that it is possible? Can you disarm Hezbollah? The disarmament of Hezbollah is not a physical thing. One has to disarm the narrative of Hezbollah. Hezbollah claims that it protects Lebanon. It hasn't done so. More importantly, Hezbollah controls the deep state. It has a judiciary, it has a security apparatus, and also it has the sectarian cover, which they claim that as Shiites they have the right to monopolize Shiite representation. So in a way, to disarm Hezbollah, which is not an impossible thing to do, yet a difficult thing to do, one has to go through the motion. I compare disarming Hezbollah to eating an elephant. An elephant is not eaten in one bite. One has to take small bites in order to digest this. And more importantly, one has to understand that the peripheries in Lebanon, particularly the south of Lebanon, has been abandoned by the Lebanese state for years. When we have the army there, it is the start of reclaiming the narrative. The military wing of Hezbollah was banned in March 2026. So what is the result of that ban? Well, unfortunately, despite the government ban on Hezbollah, the army hasn't moved, which is basically very destructive for the image of for the Lebanese state. There's no two wings in Hezbollah. Hezbollah is the Iran Revolutionary Guards. Their logo is an AK-47. These people do not hide what they do. Politics is there to protect the weapons, not the other way around. And this is why one has to understand that if the Lebanese state does not take action, it will just legitimize this Iranian weapons. Thank you very much. बैरूत में हम मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उनके ख्याल में इस वक्त लेबनान में जो बदअमनी है इसका सलूशन क्या है. हमारी बातचीत जारी है. यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक. अब हम लेबनान की पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं इलियास स्टीफान. उनसे बात करेंगे. ये हिजबुल्लाह के मुखालिफ हैं और इनसे पूछेंगे कि अगर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह कर दिया जाए तो क्या लेबनान में अमन कायम हो जाएगा. Thank you very much for giving us time. We want to know your reaction about the recent joint statement issued after talks between United States and Iran and Switzerland, and Lebanon was mentioned in that. Do you have any hopes that the talks between United States and Iran will produce some positive result for Lebanon? Thank you for taking this. Of course, initially, my take on the whole situation is as follows. The memorandum of understanding that was signed between the U.S. and Iran recently is basically about the Iranian-United States relationship.
Now, in one of the clauses, mainly I think Clause 1 or Article 1 of the MOU, there was an agreement on cessation of fire in Lebanon. Now, of course, the Lebanese Republic was not part of this MOU. I would understand that the Americans and the Iranians are trying to put pressure on Hezbollah in order to stop the fighting in Lebanon, because in parallel we have the ongoing Lebanese-Israeli negotiations that are happening in Washington. And as you know, the situation between Lebanon and Israel, especially after the recent wars that happened since 2023 up until today, have been extremely complicated. And you have the Israeli side that's basically holding the position that it will not withdraw from Lebanon or stop any fire unless Hezbollah stops firing at Israel and there's disarmament of Hezbollah, because that would lead to the normalization of relationships and perhaps towards a long-lasting peace process. Now, of course, the Lebanese government has confirmed to the whole world that it wishes that to separate the track of negotiation from from any other track of negotiation, specifically the negotiation between the U.S. and Iran. Being that Lebanon is a sovereign state and Lebanon is the only one that could talk on its behalf. So we have the President of the Republic, we have the Prime Minister and the Lebanese government that are basically overseeing the negotiations that are happening in Washington. Going back to the U.S.-Iranian deal, I think that Iran has interest in preserving its interests in the region, specifically in Lebanon. And as we all know, and it's not a hidden thing, that Iran is the main supporter of Hezbollah. Hezbollah has been acting according to the orders of the Iranian Revolution, the IRCG, and any demand coming from Iran towards Hezbollah will comply. So I think that the Iranians, in this particular article in the MOU, are basically guaranteeing the ceasefire from the Hezbollah side in order for the Lebanese-American or Lebanese-Israeli negotiations to take a stand, basically. Do you think that if Israel withdraw its forces from south of Lebanon, then Iran will be in a position to force Hezbollah to hold their rocket fires inside Israel? The Israelis will definitely not pull out of Lebanon unless there is a guarantee that Hezbollah will no longer fire any missiles towards the Israeli territories. That's become very obvious. It's become very obvious from the negotiations. It's become very obvious from all the statements that the Israeli officials and the Israeli government are basically publishing to the public. So the Iranians must force Hezbollah to basically stop launching those rockets. And once those rockets are stopped, and there's a guarantee that they're stopped and they will never occur again, then I think the Lebanese-Israeli negotiations would basically proceed into a potential withdrawal from the Israeli soldiers from all the occupied land in the south of Lebanon. Hezbollah is part of the Lebanese parliament. Hezbollah is part of the Lebanese government. Yes. They have ministers in the cabinet. But why they are opposing the direct talks between Israel and Lebanon? Well, it's very obvious, because the direct talks between Lebanon and Israel would definitely allude to resolving any kind of disputes that are there, would allude to the disarmament of Hezbollah, which is totally against their interest, and would probably allude to a certain peace process, be it long-lasting peace or be it a temporary agreement of security or anything of that nature. And obviously, consequently, the reason being of Hezbollah carrying arms and weapons outside of the state
and in parallel to the state and their occupation of Lebanon, I would call it, both from a political perspective and from a military perspective, would cease. And therefore, that would allude to the end of Hezbollah, especially the military arm of Hezbollah. And of course, this is against their interest. And it's also against the Iranian interests, which basically Hezbollah takes into account more than any other interest, and definitely more than the Lebanese interest that's at stake. The Lebanese government banned the military wing of Hezbollah in March this year, but we cannot see the implementation on this ban on the ground. What is the reason? I'll tell you. First of all, we have to cite the agreement that was reached on the 27th of October 2024, which basically resulted in the disarmament of Hezbollah and the dysfunctioning of all Hezbollah military operations in Lebanon. And of course, Hezbollah did not apply their obligation under that agreement, which they've approved to begin with. Then consequently, the Lebanese government took a stand both on 5 and 7 of August, and then again on the 2nd of March, declaring that all military operations, even political presence of Hezbollah has become illegal, and therefore the government needs to move to the disarmament of Hezbollah and the repossession of the war and peace decision, which has been taken hostage by Hezbollah for such a long time. Of course, remains is the implementation of those decisions. As you know, the situation in Lebanon is complicated, is very, very complicated. You still have the deep state that is heavily involved in Lebanese politics in Lebanon. And there's always threats from Hezbollah to disturb the internal peace and perhaps go for a civil war or something like that. So I guess that the government and the Lebanese president have been taking those factors into consideration, and they've been trying for the past 15 months, ever since the October 2024 agreement was reached, to see if they can mediate with Hezbollah in order to make the disarmament as peaceful as possible. But then again, that did not happen. So now we are in a different scenario. Hezbollah made Lebanon enter into a new war as of 2nd of March 2026, supporting Iran with its war with the U.S. And therefore, things have become much more serious. It has become very evident to the Lebanese government and to the Lebanese president that mediation is not something that they should consider with regards to Hezbollah, because it's not reaching, or it's not alluding to a satisfactory result. So therefore, I think that the Lebanese government is now today more serious than ever in implementing its decisions. Of course, we have in parallel the negotiations happening in Washington. We have to see what would result in the next 3 days from those negotiations that are happening. And ultimately, the Lebanese government should take a stand and should take a position to execute its own decisions in disarming Hezbollah, repossessing the decision of war and peace, and declaring its sovereignty once and for all. Can you define the deep state in Lebanon? Well, as you know, the deep state in Lebanon goes back almost 40 years. Of course, during war and corruption, you have elements of the deep state start to rise, and we consider that the deep state is everywhere in the government in Lebanon, be it in the justice system, in the military, in the internal security, in the public departments, in the decision-making departments. And that deep state basically, and according to all the factors that have happened in Lebanon over the years, have rooted itself deeply into the government, whereby it's been taking decisions on behalf of the government against government interests. And therefore, that deep state has been there for a long time. It's been there for 40 years. Of course, it's going to take time to get rid of it. But this is part of in my opinion, part of the implementation of the government decision is to clean up the state from that deep government as much as possible, be it from restructuring of the justice system, be it from the restructuring of the military, removal of certain officers and a reappointment of others, because obviously
it's very deeply such officers, for example, their relationship with Hezbollah is so deeply rooted that they act in Hezbollah's interests more than they act in the Lebanese interests. And in your opinion, what is the ultimate solution for Lebanon? How can you bring peace in Lebanon? Well, the only thing that we see that brings peace to Lebanon is the disarmament of Hezbollah, Hezbollah returning under the umbrella of the state taking control, declaring its own, putting sovereignty as a priority. And once that is done, then I think that there will be no more reason for any wars that are happening, specifically on the Israeli border. Once that's done and the decisions of the government are implemented, the international resolutions are implemented, such as Resolution 1701, in addition to that, which all have one common point, which is the disarmament of Hezbollah, the repossession of the state of the war and peace decision, and the Lebanese military having power over all Lebanese soil and all Lebanese borders. Thank you very much, sir. Thank you. اب ہم ایک لبنانی صحافی ہیں بسیمہ شہادی, ان سے بات کریں گے. بسیمہ, thank you very much. Can you tell us that what is the solution of problem in Lebanon? الحل انه الحرب اللي عم بتصير بلبنان مسئلے کا حل حزب اللہ اور مزاحمت ہے. ہمیں حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. حزب اللہ لبنان اور یہاں کے عوام کا دفاع کر رہی ہے. لبنان کے لیے اچھا یہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت ہو. یہ مزاحمت حزب اللہ کر سکتی ہے. لانه هي الحل يعني اذا بدنا نضل. But some people say that Hezbollah should be disarmed and then Lebanon will have peace. لا اكيد لا اكيد لا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. حزب اللہ کے پاس مزاحمت کے لیے ہتھیار ہر صورت ہونے چاہیے. موجودين بالجنوب كان اسرائيل صارت هون. What is the connection between Palestine issue and the problem in Lebanon? اول شيء الشيء اللي عم بيصير بفلسطين هو شيء طبيعي اللي عم لانه فلسطین اور لبنان کے مسائل یکساں ہیں. اسرائیل فلسطین پر بھی جارحیت کرتا ہے اور لبنان پر بھی. فلسطین کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف مزاحمت کا پورا حق ہے کیونکہ اسرائیل وہاں قابض ہے. ایسے ہی لبنان میں بھی ہو رہا ہے. ضد هذا الشيء كان صار بالجنوب زي ما عم بيصير بفلسطين. Can Hezbollah defeat Israel alone? ليك حزب الله طول ما الله معهم. اگر حزب اللہ نہ ہوتی تو آج اسرائیل بیروت پر قابض ہوتا. حزب اللہ اور اس کی اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رہنی چاہیے. بدهم بيهزموا اسرائيل. تھینک یو, شکریہ. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ہم کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے. Now, do you think that the disarming of Hezbollah can bring peace in Lebanon? أكيد يعني هو خطوة مهمة نحو السلام. بے شک یہ امن کی طرف ایک بڑا قدم ہے. حزب اللہ کے پاس ہتھیاروں کا ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہتھیار اسٹیٹ کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں. لبنان میں اسٹیٹ کے متوازی کوئی فورس نہیں ہو سکتی. فیصلے کرنے کا اختیار صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے, کسی مسلح گروپ کے پاس نہیں. حزب اللہ ایران کی پالیسی کے مطابق چلتی ہے. لبنان کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں واحد حاکمیت ہو, وہ ہے لبنان کی اسٹیٹ کی حاکمیت. المفيد للبنان أن يكون هناك سلطة واحدة وسلطة الدولة هي السلطة التي يقبل بها جميع اللبنانيين. What is the ultimate solution for making peace in Lebanon? خلينا نقول أولاً أنه السلاح لم يحمي لبنان. يعني سلاح حزب الله ما كان يشكل. حزب اللہ لبنان کا دفاع نہیں کر سکی. 1923 سے یہاں غیر قانونی ہتھیاروں نے لبنان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا, بلکہ اسرائیل لبنان کی سرزمین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. حزب اللہ کے ہتھیار لبنان کی حفاظت نہیں کر سکے. لبنان کو مضبوط اسٹیٹ کی ضرورت ہے. علاقائی اور عالمی طاقتوں کو لبنانی اسٹیٹ کی حمایت کرنی چاہیے, نہ کہ کسی گروپ کی, تاکہ لبنان کو میدانی جنگ بنانے سے بچایا جا سکے. علاقائی اور عالمی صورتحال لبنان کی خود مختاری کے حق میں ہے. ہم ملک کو مضبوط اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. غیر قانونی ہتھیار ملک میں کرپشن, افراتفری اور معاشی تباہی لاتے ہیں. لبنان میں ہمیں مکمل اسرائیلی انخلا چاہیے. ہمیں معاشی,
मालियाती और सियासी इस्लाहात की ज़रूरत है। हमें मुल्क में इत्तेहाद और यकसोई की ज़रूरत है, तभी हम बहरानों से निकल सकते हैं। فهي بعتقد معابر أو قنوات أو مداخل لتحسن الوضع في لبنان، وضروري بنهاية الأمر إذا أراد لبنان أن يخرج من هذه بیروت میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ہم نے بات کی اور آپ نے دیکھا کہ اس میں حزب اللہ کے حامی بھی ہیں، حزب اللہ کے مخالفین بھی ہیں، اور یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اس سے یہاں پہ جو حکومت کے لوگ ہیں اور حزب اللہ کے مخالفین ہیں ان کو زیادہ توقعات وابستہ نہیں ہیں، اور حزب اللہ کو لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں اس سے کوئی توقعات وابستہ نہیں ہے۔ تو ہمیں جو یہاں پہ جو اس وقت ایک ممکنہ سلوشن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسرائیل جو ہے اس کو جنوبی لبنان سے اپنی فوج واپس نکالنی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے ایران اس کے ذریعے حزب اللہ کو اسرائیل پر راکٹ فائر کرنے اور حملے کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں وہ ممالک جنہوں نے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کروائی ہے ان کو اس ایک پاسبلٹی پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مذاکرات کا عمل چل رہا ہے اس میں لبنان کو بھی بطور آبزرور شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو لبنان کے لوگ ہیں ان کو پاکستان سے بڑی امید ہے کہ پاکستان بھی لبنان میں امن قائم کرنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور یہاں پر جو پاکستان کے سفیر ہیں سلمان اطہر صاحب، ان کے صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ، باقی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں اور جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کو لبنان میں قیام امن کے لیے کوئی کردار ادا کرنا پڑے تو پاکستان کا جو بھی کردار ہوگا اس پر جو لبنان کے عام لوگ ہیں وہ بہت خوشی کا اظہار کریں گے۔ آلریڈی وہ پاکستان کا بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ سالہ سال کی خانہ جنگی اور بدامنی سے آخر کار لبنان کو نجات مل جائے گی۔ کیمرہ مین ہمران الیگزینڈر کے ساتھ حامد میر کو بیروت سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔